I'm audible or my screen is visible? Yes, sir. Okay, no problem. So yesterday we have seen some quality of design. Okay, so cost of quality, then quality control, whatever that terms related to quality whenever we are doing manufacturing of any particular product, so that time we have to take care of these terms. Okay, so yesterday we have discussed regarding the how we are going to taking care that the product quality during the manufacturing and after the selling services, whatever that customer feedback. Okay, so from that feedback we are going to modify our product quality in a further way. Okay, so for that point of view, we have seen last point, that is the cost of quality and the cost of carrying out of the company's quality functions. We have seen these four functions, that is the cost of prevention, cost of appraisal, cost of internal failures, and cost of external failures. Okay, so today we will see in details these four functions, that cost of quality functions in details. Okay, so first, that is a cost of prevention. So it consists of the cost associated with the personnel engaged in designing, implementing and मेंटेनिंग द क्वालिटी सिस्टम. ओके, म्हणजे जे काय त्या प्रोडक्टची डिझाईन फेज असेल, मॅन्युफॅक्चरिंग फेज असेल, आणि त्याच्यावरती जे काही प्रोसेस आहेत त्या इम्प्लिमेंट करतो त्याची फेज असेल, आणि नंतर त्याचा मेंटेनन्स करणे, त्याचं आफ्टर मॅन्युफॅक्चरिंग storage and dispatching, that things whatever cost is required, that we have to prevent that some cost as purpose to quality system. Then cost of quality planning. Okay, how to do cost planning, okay, regarding the quality. Then cost of documentation, whatever that product is from designing phase to manufacturing phase, all the details regarding that product we have to keep in up to date with one separate file with that product name for detailed documentation. Suppose I will want to modify that product or changes, suppose we have to done some changes at a future level, so I will keep as a reference level that document. Okay, for our further processes. Then process control cost, whatever that process is going on for that manufacturing that particular part, so for that particular process controlling purpose, means if anything is going to different thing, means missing something or doing wrong sides, so that we have to control with a feedback control loop, and that purpose we have required some cost. So again for that we have to do some corrective planning. Then cost of training, we have discussed regarding the any operators should have that particular level knowledge regarding that operating that machines as well as tools. Okay, for that purpose also we have to give some training for that operators, so it also requires some cost. Then cost associated with the preventing reoccurring defects. Okay, means whatever that we are going to doing that any production, any type of the production, so at that time we have to take care, almost take care ki about 99% we are doing that correct manufacturing. At each stage we are going to provide inspection department, we have to check each and every stage that product is correct or not. Okay, then and then only we will acquire 99% accuracy. We are not saying like we are doing production with 100% accuracy. Okay, so it is a impossible. Six Sigma also it is impossible, they are producing the about 98 97 percentage accuracy. Okay, so near about in 100 products there are some 4 to 5 products with defective manner. Okay, so we are just try to preventing that percentage, and we are trying to achieve the near about the 100% accuracy. Okay, so for that purpose also we have required cost of the quality consciousness. Okay, आपण जे काय करतोय सगळ्या ह्या प्रोडक्टसाठी, तर त्याची एक महत्व, त्याचं जे काही इम्पॉर्टन्स आहे ते आपण जाणून देणे आणि अवेअरनेस. ओके, त्या टाइप मध्ये आपण त्या प्रोडक्टची कॉस्ट कशा प्रकारे कमी करू शकतो आणि कशा प्रकारे टाळू शकतो
हे कॉस्ट ऑफ प्रिव्हेंटेशन मधले हे वेगवेगळे फॅक्टर आहेत. त्याच्यामध्ये क्वालिटी प्लॅनिंग असेल, त्याचं डॉक्युमेंटेशन असेल, परत प्रोसेस कंट्रोलचं असेल, ट्रेनिंग असेल, नंतर डिफेक्ट्स असतील, आणि त्या प्रोडक्टचं आणि त्या प्रोडक्टच्या क्वालिटीचं अवेअरनेस किंवा त्याचं इम्पॉर्टन्स असेल. तर हे जे काय आहे ते कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मधला पहिला पॉईंट कॉस्ट ऑफ प्रिव्हेंटेशन. तर कॉस्ट ऑफ प्रिव्हेंटेशन मध्ये आपण अशा प्रकारे खर्च कमी करू शकतो ह्या वेगवेगळ्या फॅक्टर मधून. ठीक आहे. Second point, there is cost of appraisal. So it is basically just appraisal is just we are doing the giving the some motivation to our employees to doing the great work. Okay, the cost associated with the measuring, evaluating, or auditing products, components, and purchased material. Okay, to assure conformance with quality standards and performance required are called as cost of appraisal. जे काय आपलं प्रोडक्ट आहे त्याच्यासाठी लागणारी जी काही कॉस्ट आहे ती कशाच्या रिलेटेड आहे, जे काही मेजरिंग असेल, इव्हॅल्युएटिंग असेल, आपल्या प्रोडक्टचं ऑडिट असेल वर्षाच्या नंतर किंवा 6 महिन्यानंतर, जसं आपण कंपनीच्या रिक्वायरमेंट नुसार ठेवतो, तर ते ऑडिट, परत ते कंपोनंट विकले गेलेले त्याचं रेकॉर्ड, विकायला आपण मार्केटमध्ये ठेवले त्याचं रेकॉर्ड, ठीक आहे, मटेरियल असेल, आणि आपण दिलेली कमिटमेंट कस्टमरला की आमच्या क्वालिटी प्रोडक्टच्या क्वालिटीचं त्याचं एक कन्फर्मन्स, हे आपण ज्याच्याशी मॅन्युफॅक्चरिंग करताना जे आपण एक स्टँडर्ड सेट केलं होतं त्याच्याशी जे कम्पेअर करून आपण एक छान प्रोडक्ट तयार करतो, त्याचा परफॉर्मन्स ह्या सगळ्या गोष्टीला काय म्हणतो आपण, कॉस्ट ऑफ अप्रायझल. थोडक्यात इथं तुम्ही जर शब्दशः अर्थ घेतला त्या अप्रायझलचा, आपण ते परफॉर्मन्स अप्रायझल बघत होतो, ते कंपनीमध्ये आपण कशाला देत होतो, एम्प्लॉयसाठी. ठीक आहे, एम्प्लॉयचा आपण इच अँड एव्हरी एम्प्लॉय वी आर गोइंग टू कॅल्क्युलेट द पर्सनल performance appraisal, and according to that personal appraisal, performance appraisal, we are going to give some incentives. Okay, that thing is different, but here cost of appraisal means we are talking about the related to the only that product, whatever the things parameters regarding that products. For that purpose we are going to give some appraisal. Okay, so how to control that cost of appraisal in terms of the materials, then audits. Okay, that things we will include in this term only. Okay, or another definition, cost of evaluating quality. Okay, and identifying and segregating non-conforming parts and assemblies. म्हणजे कॉस्ट ऑफ अप्रायझल हे कशा कशाला लागतात, तर क्वालिटी काढण्यासाठी, शोधण्यासाठी, आणि सेपरेट कुठले पार्ट करायचे ज्याचा आपल्याला कन्फर्म नाही की हा पार्ट क्वालिटीचा आहे, असे पार्ट सेग्रिगेट करून आणि परत असेंब्लीमध्ये, तर त्याला काय म्हणायचं, कॉस्ट ऑफ अप्रायझल. ओके, तर ह्याच्या ठिकाणी हे पैसे आपण कसे कमी करता येतील ते बघायचं आपल्या कॉस्ट ऑफ क्वालिटीमध्ये. क्वालिटी जो काही पैसा लागतो त्याच्यामध्ये आपण हे 4 टर्म बघतोय फंक्शन. ठीक आहे, पहिलं झालं कॉस्ट ऑफ प्रिव्हेंटेशन, सेकंड कॉस्ट ऑफ अप्रायझल. So in that cost of appraisal, how we are going to reduce the cost of the evaluating the quality, then identifying and segregating that non-conforming parts. That is called as cost of appraisal. Okay. Next, third part is cost of internal failures. Whatever internal failure is there regarding that the quality of the cost. Okay, so that will be, we will discuss here the cost associated with defective products. Clearly indicates whatever during manufacturing, whatever 5%, 4% defective part is there, production is there. So this cost of internal failures is directly related to the only the defective products. Okay, components and materials that fail to meet quality requirements. आपण जे स्टँडर्ड सेट केलं होतं तिथपर्यंत हे प्रोडक्ट जाऊ शकले नाहीत, आणि जे काही मटेरियल असेल ते पण तिथं जाऊ शकले नाही, म्हणजे खराब मटेरियल लागलं असेल एखादं, हे जे काही वेस्टेज आहे तर ते काय आपलं कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेल्युअर, हे आपल्या इंटरनल फेल्युअर मध्ये येतं. अँड रिझल्ट इन मॅन्युफॅक्चरिंग लॉसेस आर कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ इंटरनल फेल्युअर. आपण समजा दिवसाला 100 पार्टचं प्रोडक्शनचं टार्गेट ठेवलंय, परंतु आपल्या काहीतरी इंटरनल फेल्युअरमुळं, म्हणजे 100 पार्ट मधले आपण तयार केले 100 पार्ट, पण त्याच्यातले 5 पार्ट हे डिफेक्टिव्ह आहेत, म्हणजे ऍक्च्युली तुमचे फायनल पार्ट किती झाले, 95 झाले. म्हणजे तुम्ही तुमचा मॅन्युफॅक्चरिंग लॉस पण झाला 5 पार्टचा. ठीक आहे, म्हणजे तुमचं ऍक्च्युअल टार्गेट होतं 100चं, पण त्याच्यामध्ये 5 डिफेक्टिव्ह आणि 95 करेक्टिव्ह, तर तुम्ही 5 कमी पडला, त्याच्यावर मॅन्युफॅक्चरिंगचा पण लॉस झाला, प्रोडक्टिव्हिटी पण लेस झाली. ठीक आहे, मग त्याच्यामुळे परत तुम्हाला उरलेल्या 5 साठी परत तुम्हाला अजून प्रोडक्शन चालू ठेवावं लागणार, आणि त्याला सेपरेट कॉस्ट लागणार. ठीक आहे, तर हा तुमचा झाला इंटरनल फेल्युअर.
आणि मॅन्युफॅक्चरिंग लॉस. फोर्थ पॉइंट, defective part. External failure means it consists of a cost which are generated because of defective products being shipped to customer. This is another just a big mistake happen by the shipping just organization side. So whatever the defective part they are not identifying in that shipping department, and they are directly sending that defective part to the customer. So that is our external failure as compared to the your organization status values and in terms of the cost also. ओके, तुम्ही जर एखादा डिफेक्टिव्ह पार्ट कंपनीमध्येच व्यवस्थित आयडेंटिफाय करून तिथंच ठेवला तर तो फक्त तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंगचा लॉस असेल. ठीक आहे, तुम्ही तो दुरुस्त करून परत कस्टमरकडे जायच्या आधी करू शकता. परंतु बाय मिस्टेकली 100 पार्ट्स मधला 5 डिफेक्टिव्ह होते, पण चुकून त्यातला एक करेक्टिव्ह मध्ये गेला, म्हणजे 95+1 96 झाले आणि 4 डिफेक्टिव्ह तुमच्याकडे राहिले. आणि जो डिफेक्टिव्ह होता 96 मधला एक, तो कस्टमरला डिलिव्हर झाला आणि त्याच्यानंतर त्यांचे तुम्हाला काय येणार, तक्रार येणार. ठीक आहे, त्या कस्टमरचा तुमच्या कंपनीबद्दल जो काय आपण म्हणतो एक इस्टिम व्हॅल्यू असते आणि दुसरी गोष्ट त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन असतं, ते तुम्हाला काय मिळणार, तिथून 0 मिळणार. ठीक आहे, तर मग हे असं होता कामा नये, कारण की त्याच्यातून जो लॉस होणार आहे कंपनीचा तो खूप मोठा लॉस असणार आहे. इंटरनल फेल्युअर पेक्षा हा एक्सटर्नल फेल्युअरचा लॉस खूप मोठा असणार आहे. ओके, सो in this cost of quality we have seen 4 functions. Okay, so first, that is the cost of the prevention. How we can reduce this cost of prevention? It is in your hand, so try to reduce the cost of the prevention, so you will achieve the best quality product within less cost. That is first thing. Then cost of appraisal, you have to just uh, identify quality, correct quality product or good quality product with segregating non-quality, non-conformance product. Okay, and then cost of internal failures, you have to try to reduce the defective manufacturing, and you have to identify defective products and do not send that to the customer. Okay, so this is the types of the functions of the this cost of the quality. So once you achieve better accuracy in these 4 functions, then your product will be a best quality with less cost. Okay, next point is optimum cost of the performance. Optimum means you can just try to understand it. म्हणजे जेमतेम पैशामध्ये चांगला प्रोडक्ट विथ चांगला परफॉर्मन्स असा कसा भेटेल आपल्याला, म्हणजे कुठल्या प्रोडक्ट मध्ये आपल्याला हे बघता येईल की ऑप्टिमम कॉस्ट मध्ये ऑप्टिमम कॉस्ट मध्ये चांगला प्रोडक्ट आणि चांगला परफॉर्मन्स देणारा प्रोडक्ट मिळेल. ठीक आहे, आता जर तुम्ही हा ग्राफ बघितला, इकॉनॉमिक्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कन्फर्मन्स, एक्स ऍक्सिसला क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स भेटेल तुम्हाला, वाय ऍक्सिसला कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इन रुपीज. ठीक आहे, जर तुम्ही सेंटर लाईन बघितली, इनक्लाइन मधली लाईन, ती जी आहे ते फेल्युअर और अप्रायझल आहे. ठीक आहे, आणि जो कर्व आहे, जो वाय ऍक्सिस करून एक्स ऍक्सिस कडे असा हाफ कर्व काढला आहे, तो आहे प्रिव्हेंटेशन कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी ऑफ कन्फर्मन्स. आणि जो डॉटेड लाईन उभी आहे आणि काय मिनिमम टोटल कॉस्ट, जिथं डॉटेड कर्व लाईन आणि उभी लाईन जिथं क्रॉस झाली मधला पॉईंट, तो काय आहे मिनिमम टोटल कॉस्ट, आणि तो कर्व आहे तो टोटल कॉस्ट. म्हणजे तुमचा प्रोडक्ट कुठं आला पाहिजे, तो जो डॉट आहे जिथं त्याच्यामध्ये तुमचा प्रोडक्ट आला पाहिजे, जेणेकरून तो प्रोडक्ट कमी कॉस्ट मध्ये मॅन्युफॅक्चरिंग होईल आणि चांगल्या क्वालिटीचा असेल. ठीक आहे, आणि जर त्या स्ट्रीट लाईन वरती आला तर ते काय आहे, लाईन फेल्युअर, म्हणजे तुमचा जो डिफेक्टिव्ह पार्ट असेल. ठीक आहे, आणि जो तुमचा कर्व आहे प्रिव्हेंटेशन कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, ठीक आहे, जो कर्व आहे त्याच्यावरती काय आपण जे आता 4 फंक्शन्स बघितले. ठीक आहे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटीचे, त्याच्यामधला पहिला होता प्रिव्हेंटेशन कॉस्ट. त्याच्यामध्ये आपण काय काय बघितलं, जे काय तुमच्या प्रिव्हेंटेशनच्या कॉस्ट असतील ते फॅक्टर जे असतील सगळे ते तुमच्या ह्या लाईन वरती लाईज होतील. म्हणून तुमचा प्रोडक्ट कुठं असला पाहिजे, तो जो वरचा टोटल कॉस्टचा डॉटेड लाईनचा अर्धा कर्व आहे त्याच्या वरती तुमचा, किंवा त्या सेंटर पॉइंटला मिनिमम टोटल कॉस्ट आहे
क्वालिटीचा असला तर तुमचा तो प्रोडक्ट बेस्ट क्वालिटीचा असेल आणि जास्त परफॉर्मन्स असेल. ठीक आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं इफेक्टिव्ह असेल. आणि जर आता तुम्ही खालच्या लाईनचा जर विचार केला कुठं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एक्स ऍक्सिस आणि कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स, जसं जसं तुम्ही एक्स ऍक्सिसला उजवीकडे जाईल तसं तुमची प्रोडक्टची क्वालिटी वाढत जाईल आणि वाय ऍक्सिसला जसं तुम्ही वरती जाईल तसं तुमच्या प्रोडक्टची कॉस्ट वाढत जाणार. ठीक आहे. बघा मग तुम्ही तुम्ही जर एकदम खाली असला, ठीक आहे, आणि क्वालिटी पण खाली असेल म्हणजे काय होणार, तुमच्या प्रोडक्टची कॉस्ट कमी असणार आणि साइड बाय साइड क्वालिटी पण कमी असणार. ठीक आहे. तर हे आहे. मग ह्याच्यातून आपल्याला सोल्युशन काय फाइंड आउट करायचंय. सो वी हॅव टू फाइंड आउट द ऑप्टिमम कॉस्ट ऑफ परफॉर्मन्स मीन्स वी हॅव टू फाइंड आउट ऑप्टिमम cost of the manufacturing and a best performance of that product. Okay, so that will be achieved at that point only, minimum total cost. Okay, next, value of quality. Okay, आता आपण कॉस्ट ऑफ क्वालिटी बघितले. ठीक आहे. आता व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी म्हणजे काय. ओके, सो वी हॅव टू सी what is mean by the value of the quality. So value of quality can be defined as the return direct or indirect gained by the manufacturer due to the mission quality. ओके, आता जी काय व्हॅल्यू आहे आणि कॉस्ट आहे त्याच्यात तुम्ही डिफरन्स समजून घ्या. ठीक आहे. व्हॅल्यू हे वेगळं आहे, कॉस्ट हे वेगळं आहे. कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ युअर मनी प्रॉफिट. ओके, आणि व्हॅल्यू इन टर्म्स ऑफ द युअर esteem or your value in the market means whatever you are manufacturing the product, that product's value is directly give the value to the your organization only. ओके, मीन्स आपण काय करतो, एखाद्या प्रोडक्टची विकल्यानंतर जे काय कॉस्ट मिळते, पैसे मिळतात, इन टर्म्स दॅट इज अ प्रॉफिट ओनली. बट एखादा प्रोडक्ट चांगला असेल, पैसे तर मिळणारच आहेत, त्याच्यासोबत काय मिळतं, एक व्हॅल्यू मिळते की बाबा हा ह्या कंपनीचा हा हा प्रोडक्ट खूप छान आहे, आपण हाच घ्यायचा. ती जी एक मार्केटमधली जी काही व्हॅल्यू आहे डिरेक्टली इनडिरेक्टली, डिरेक्टली कशी, तर तुम्हाला डायरेक्ट जे काही फीडबॅक येतात ते डिरेक्टली झालं. ठीक आहे. इनडिरेक्टली कसं झालं, तुम्हाला जो प्रोडक्ट तुम्ही विकला आणि कस्टमर नंतर एका कस्टमरने घेतला आणि तो दुसऱ्या कस्टमरला सांगतो, बोलतो बाबा हा असा असा प्रोडक्ट चांगला आहे, तू हा घे. तो इनडिरेक्टली झाला, तो दुसऱ्याला सांगतो. तो डायरेक्ट तुम्हाला सांगतोय का, नाही, आणि त्या दुसऱ्याला सांगितल्यामुळे तो परत तुमचा प्रोडक्ट परचेस करतो. लाईक दिस वे युअर डिरेक्टली अँड इनडिरेक्टली व्हॅल्यू विल बी गेनड थ्रू दिस व्हॅल्यू ऑफ द क्वालिटी. ओके, म्हणजे तुम्ही क्वालिटीवर जास्त फोकस केलं प्रोडक्टच्या, तर तुम्हाला कॉस्ट ऑफ क्वालिटी मिळते आणि व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी मिळते. ठीक आहे. तर त्याच्यामध्ये व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी काय काय, व्हॅल्यू इनहरंट इन डिझाईन, व्हॅल्यू इनहरंट इन द कन्फर्मन्स टू द डिझाईन. ओके, म्हणजे जे ऍस्थेटिक लुक असेल, डिझाईन फंक्शनॅलिटी असेल त्या पार्टची प्रोडक्टची. ओके, आणि आपला त्याचा कन्फर्मन्स की बाबा हे प्रोडक्ट आणि चांगला चालतो, आपण जे काही डिझाईन केलेला आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग केलेला प्रोडक्ट आहे तो दिसायला पण चांगला आहे आणि ऑपरेटिंगला पण चांगला आहे, त्याची व्हॅल्यू. ठीक आहे. सो दिस आर दी सम टर्म्स रिगार्डिंग द व्हॅल्यू ऑफ द क्वालिटी. So value of the quality is to be assessed. How to assess that value of the quality? Okay, म्हणजे कसं असेस करायचं बाबा ह्याची व्हॅल्यू चांगली आहे का नाही ते. Yesterday I have given one exam. So we have to rate that product from 1 value to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1 is a very low, 10 is a very good, excellent, outstanding, like this way. Okay, so the saving due to the increased production. Okay, जे काही तुमचं प्रोडक्शन चांगलं झालंय, त्याची सेलिंग पण चांगलं झालंय, त्याच्यामुळे तुम्हाला काय होतं, त्याच्यामुळे पण तुम्हाला प्रोडक्शन चांगलं झाल्यामुळे पण व्हॅल्यू मिळते. आता बघा मार्केटमध्ये एखाद्या कंपनीची जर कार जास्त मंथ वाईज जर सेलिंग घेतलं, तर आता सध्याला स्विफ्टचं कंपनीचं जे काय आहे, सुझुकी स्विफ्ट, सॉरी सुझुकी कंपनीचं, तर त्यांच्या कारचं सेलिंग जानेवारी पासून टॉपला आहे. म्हणजे प्रत्येक महिन्यामध्ये वेगवेगळ्या कंपनीमध्ये सुझुकीचं सेलिंग जास्त आहे. तसं ते जे काही व्हॅल्यू भेटते, तर ते कशावरती असेस केलं जातं की हा ह्या कारचं नंबर ऑफ युनिट जास्त विकले, नंतर ह्या कारचं फंक्शन जरा चांगलं, ह्या कारमध्ये ह्या ह्या फॅसिलिटी आहेत. ओके, लाईक दिस वे. सो रिडक्शन इन स्क्रॅप अँड रिवर्क कॉस्ट, ह्यांच्याकडनं काय होतं, अॅक्युरेसी जास्त असल्यामुळं डिफेक्टिव्ह कमी होतात, त्याच्यामुळे रिवर्क त्याच्यावर करायचं काम कमी होतं आणि त्याच्यावर जाणारे पैसे कमी होतात, स्क्रॅप मटेरियल तुमचं कमी होतं. नाहीतर काय होतं, 100 युनिट मधले 95 जर बरोबर आली, 90 बरोबर आली आणि राहिलेलं 10 युनिट खराब आले, तर त्या 10 वरती त्याचं स्क्रॅप पण भरपूर होतं, मटेरियल वेस्ट जातं, त्याच्यावरती रिवर्क करायला पण वेळ जातो, पैसे जातात,
आणि तुमची अॅक्युरेसी कमी होते. ओके, तर ही अशी व्हॅल्यू तुमच्या क्वालिटीची वाढते. हे फॅक्टर आहेत. इन्क्रीज्ड सेल्स ऑफ द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट. जर तुमची क्वालिटी चांगली असेल, तुमचं हे अॅक्युरेसी वाढली, तर तुमचं सेल्स पण वाढतील त्या प्रोडक्टचे, आणि त्याच्यामुळे तुम्हाला व्हॅल्यू इन्क्रीज होईल. ठीक आहे. इनडिरेक्ट फॅक्टर सच ॲज, हे झाले वरचे डायरेक्ट फॅक्टर. इनडायरेक्ट फॅक्टर काय आहेत? रिप्युटेशन ऑफ द मॅन्युफॅक्चरर अँड गुडविल ऑफ द कस्टमर. ठीक आहे. मग त्या कंपनीच्या मालकाचं मॅन्युफॅक्चरचं रिप्युटेशन काय आहे, त्याच्यावरती मी व्हॅल्यू मिळते. ठीक आहे. म्हणजे त्याचं मार्केटमध्ये रिप्युटेशन काय आहे, त्याच्याबद्दल लोकांचे मत काय आहे, त्याच्यावरती पण डिपेंड आहे तुमच्या कंपनीचं सेल पण आणि त्याचं व्हॅल्यू पण. गुडविल ऑफ द कस्टमर, कस्टमरचा विचार काय आहे त्यांच्याबद्दलच्या. ठीक आहे. Physiological stability in the enterprises due to the increased sales and security of the jobs to workers. ओके. आता याच्यामध्ये काय होतं, इनडायरेक्टली व्हॅल्यू कशा आहेत, तर तुमचे एक हे तयार होतं मनामध्ये. ओके, म्हणजे आपल्या कंपनीमध्ये किंवा एखाद्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जे काही तुमच्या गाडींचा सेल वाढला असेल, चांगला प्रॉफिट चालू असेल, मग त्याच्यामुळे नंतर परत एक वर्करला हे भेटतं, आपल्या जॉबची सिक्युरिटी भेटते, की बाबा ठीक आहे, आपली कंपनी व्यवस्थित सुरू आहे, मार्केटिंग चांगलं आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग चांगलं आहे, सेल्स चांगला आहे, सगळं चांगलं सुरू आहे, त्याच्यामुळे आपल्या जॉबला काही धोका नाहीये. अशी एक मनामध्ये एक स्टॅबिलिटी तयार होते सगळ्यांच्या, आणि कंपनीच्या सुद्धा, म्हणजे आपलं सगळं चालू आहे व्यवस्थित, आपल्याला कशाचाही धोका नाही. ठीक आहे. म्हणजे फ्युचरमध्ये सुद्धा आपण मार्केटमध्ये टिकू शकतो, कॉम्पिटिशन मध्ये राहू शकतो, असं एक व्हॅल्यू तयार होते. ठीक आहे. तर ही आहे व्हॅल्यू ऑफ द क्वालिटी. जर तुम्ही क्वालिटी प्रोडक्ट तयार करून दिले, तर तुमची व्हॅल्यू वाढेल, तुमची मार्केटमध्ये स्टेटस वाढेल. ठीक आहे. आणि एक स्टॅबिलिटी पण राहील. This is the graph between the balance between the cost of the quality and value of the quality. Okay. आता आपण दोन टर्म्स बघितल्या. Yesterday we have seen the cost of quality, and today we have just seen value of the quality. Okay. So this graph is just one balance between the cost of the quality and value of the quality. So now you can see x-axis quality of the design is there, and y-axis cost in rupees is there. One graph is there, cost of quality graph, and one is the cost value of the quality graph. Okay. आता ह्याच्यामध्ये तुम्ही बघितलं तर दोन टर्म कशाचे आहेत, एक आहे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी. याच्यामध्ये काय बघितलं आपण, की क्वालिटीसाठी लागणारा जो पैसा आहे तो कसा कमी करता येईल आणि तो कसा युटिलाइज करता येईल. आणि व्हॅल्यू ऑफ द क्वालिटीमध्ये कसं आहे, की जे आपण टर्म बघितले आता, व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी म्हणजे तुमच्या ऑर्गनायझेशनची प्लस तुमच्या प्रोडक्टची व्हॅल्यू कशी इन्क्रीज करता येईल, ते डायरेक्ट आणि इनडायरेक्ट जे काही फॅक्टर बघितले त्याच्यानुसार तुमची इकॉनॉमिक्स ज्या आहे त्या प्रोडक्टची, ती कशी आपण कम्पेअर करू शकतो. बघा तुम्ही आता उजव्या एक्स ऍक्सिसला बघितलं तर क्वालिटी ऑफ डिझाईन. जशी जशी तुम्ही क्वालिटी त्या डिझाईनची त्या प्रोडक्टची इन्क्रीज करत न्याल, म्हणजे जास्त फोकस तुम्ही त्याच्या क्वालिटी करती केला, तर तुम्ही इकडं वरती बघा तुमच्या ह्याची कॉस्ट वाढत जाते. कशाची? त्या प्रोडक्टची, जी तुम्ही कॉस्ट वरती आणि व्हॅल्यू वरती जे काही इन्व्हेस्ट करता त्याची कॉस्ट वाढत जाते. म्हणजे तुम्ही जर सपोज ह्या 0 पॉईंट पासून क्वालिटी 1 पर्यंत आणली सपोज, म्हणजे क्वालिटी थोडी कमी ठेवली, तर तुम्हाला कॉस्ट पण कमी लागणार आहे. ठीक आहे. जे काही डिफरन्स दिसतात तुम्हाला ए बी सी डी, ते काय आहेत, तर त्या दोन्ही म्हणजे ती एक काय म्हणतात त्याला इंटरव्हल ठेवायचे, म्हणजे 10, 20, 25 असं. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही जशी जशी प्रोडक्टची क्वालिटी इन्क्रीज करत जाईल, क्वालिटी ऑफ डिझाईन इन्क्रीज करत जाईल, तसं तसं तुमच्या त्या प्रोडक्टला लागणाऱ्या क्वालिटीसाठी जो काही कॉस्टिंग आहे ते पण हळूहळू इन्क्रीज होत जातं. फक्त वाईस वर्सा काय आहे, जे कॉस्ट ऑफ द क्वालिटी आहे, जो डिरेक्टली कॉस्ट ऑफ द क्वालिटीला जो आहे, त्याचा इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल ग्राफ व्हॅल्यू ऑफ क्वांटिटी क्वालिटीला आहे. म्हणजे ज्या वेळेस तुम्ही क्वालिटी वाढवत जाचाल, त्यावेळेस त्याला लागणारे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी स्लोली इन्क्रीज होत जातात. ठीक आहे, कॉस्ट. पण ज्यावेळेस तुम्ही क्वालिटी ऑफ डिझाईन इन्क्रीज करतात, त्याच वेळेस व्हॅल्यू ऑफ द क्वालिटी डिरेक्टली इन्क्रीज होते मार्केटमध्ये, आणि नंतर स्टेबल होते वरती. परंतु कॉस्ट ऑफ क्वालिटी जी आहे त्याच्यामध्ये एकदा तुम्ही क्वालिटी हळूहळू जशी जशी वाढवत न्याल, तसं तसं कॉस्टचा रेट वाढत जातो. ठीक आहे. ऍट द एंड इन्फिनिटीला सांगितलंय की तुम्ही जोपर्यंत क्वालिटी वाढवत जाल, तोपर्यंत तुमच्या त्या प्रोडक्टची कॉस्ट ही वाढतच जाणार. म्हणजे सपोज आता 10 रुपयाला एखादा पेन असेल आणि तो चांगल्या क्वालिटीचा असेल, आणि फ्युचरमध्ये तुम्हाला कस्टमर कडून फीडबॅक मिळाला आणि तुम्ही त्याची जर थोडीशी मॉडिफाईड करून
ॲस्थेटिक लुक चेंज करून रिलायबिलिटी वाढवली, तर 10 रुपयेच तुम्ही ठेवणार आहे का? नाही. तर त्याची कॉस्ट 10 वरून 12 वर जाईल, 14 वर जाईल आणि पेन पण रिलायबिलिटी वाढेल आणि दिसायला पण चांगलं दिसेल. तसंच त्याच वेळेस व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी जी आहे ती एकदम डिरेक्टली वाढणार नाही. ती नंतर परत जाऊन स्टेबल होणार. म्हणजे मार्केटमध्ये एकदा तुमच्या त्या पेनाबद्दल, पेन जो आहे तुमचा, तुम्ही मॅन्युफॅक्चरिंग करताय त्याच्याबद्दल एकदा कस्टमरकडे त्याची फीडबॅक चांगला आला, मार्केटमध्ये तो स्टेबल झाला, त्याची व्हॅल्यू आली, ते परत तशी स्टेबल राहणार आहे, एकदम ड्रास्टिकली वाढणार नाही. परंतु कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आणि डिझाईन ऑफ क्वालिटी, ओके, ह्याच्यामधला जो काही रिलेशन आहे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. जेवढं तुम्ही क्वालिटी वाढवाल तेवढा तुमच्या त्या प्रोडक्टची कॉस्ट डायरेक्टली वाढत जाणार. ओके, तिथं एकदम ड्रास्टिकली इन्क्रीज होणार. परंतु व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटीमध्ये काय होणार, एकदा तुम्ही त्या लेवलला पोहोचला मार्केटमध्ये, एकदा तुमच्या कंपनीचं नाव झालं तिथपर्यंत, नाव करेपर्यंतच फक्त कष्ट घ्यावे लागतात कंपनीला. एकदा तुम्ही तिथं पोहोचला की ते नाव तुमचं तसं स्टेबल राहतं आणि तुम्ही प्रोडक्ट नंतर तुमचे सहजासहजी मार्केटिंग होतं. असं आहे ह्या दोघातलं रिलेशन. कशातलं? व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी आणि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, हा डिफरन्स आहे. ठीक आहे, व्यवस्थित समजून घ्या, कन्फ्युज होऊ नका. कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आणि व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी म्हणजे काय? ठीक आहे, आपण जर बघितलं, within 1 minute or 5 minutes we'll take the review. Okay, so whatever that cost of quality is there, so that cost of quality we are just going to see with different four functions. Okay, how to control that cost of quality during that production of that product. Okay, so cost of prevention is there. Okay, so in that we have to include the planning onwards, documentation, process control, what are the processes required for that production, that process, then training of the that operator, then defects, and that awareness of that quality of that product. So then cost of appraisal is there, internal failures is there, external failure there. So this type of the cost of quality and cost of value, how to gain the value in the market through direct and indirect way. ओके, म्हणजे दोन कन्सेप्ट वेगळे आहेत, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी आणि व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी. तर व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी हे कसं मिळवायचं आपल्याला? आपल्या कंपनीच्या व्हॅल्यू मध्ये आणि आपल्या प्रोडक्टच्या क्वालिटी मधून आणि कस्टमर कडून. ठीक आहे, आणि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी ही आपण केलेल्या प्रोडक्टच्या कामातून आपल्याला मिळणारे पैसे. ठीक आहे, तर हा फरक आहे. तर आपण बघितलं आता बॅलन्स बिटवीन द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी अँड व्हॅल्यू ऑफ क्वालिटी. ओके, so I think we have seen our fourth chapter, that is quality management. So we have seen from the first point, that is what is defined the quality. Okay, so we have started the chapter number 4, part 1. Not only we have started the full chapter. Okay, so we have to study the second part also. So we'll see the definition of the quality. Okay, so we have seen the quality means what is. Okay, so what is exactly quality, and what customer looks in that products as a quality. क्वालिटी म्हणजे नक्की काय? कस्टमर प्रोडक्ट घेताना नक्की त्याच्यामध्ये बघतात तरी काय, किंवा क्वालिटी म्हणजे काय? आम्हाला क्वालिटी प्रोडक्ट पाहिजे म्हणजे कसं पाहिजे? तर आम्हाला त्या प्रोडक्ट मध्ये, आम्ही जर बघितलं तर आम्हाला त्या प्रोडक्टची रिलायबिलिटी पाहिजे, आम्हाला अस्थेटिक लुकिंग मध्ये पाहिजे, आम्हाला फंक्शनिंग पाहिजे, आम्हाला हा प्रोडक्ट ड्युरेबिलिटी मध्ये पण जास्त पाहिजे. म्हणजे आम्ही आता हा प्रोडक्ट आता परचेस केला, त्याची लाईफ स्पॅन आहे, त्याची ड्युरेबिलिटी आहे ती खूप जास्त पाहिजे. म्हणजे त्या प्रोडक्टचा लाईफ स्पॅन जास्त पाहिजे, कोणत्याही कंडिशन मध्ये तो व्यवस्थित फंक्शनिंग झाला पाहिजे, म्हणजे क्वालिटी. ओके, ही ही झाली डेफिनेशन ऍज अ कन्सर्न टू द कस्टमर. But as an organization manufacturer, they are just thinking regarding the quality means, okay, we have to supply a good quality product, means we have to give a best aesthetic look, okay, a durability, then quality of the material, then functioning of that part. Okay, like this they have to think a n number of the factor during the manufacturing from the organization side or company side. Okay, then for that quality there are different parameters or different elements. Just
giving a lot of important roles, okay, during the just making some product and just selling that product is not a role of the any organization. Okay, so manufacturing the product, giving some good services, and giving some solutions to that product throughout the customer, that is a very very important and crucial part of the any organization. Okay, so for that purpose we have seen some important elements of the quality. Then we have seen some important quality specification. What are the different specification required during the checking the quality and giving the best quality? So that is also important point. Okay, so for this making the a good quality, we have seen some factors affecting the quality of the design. क्वालिटी डिझाईन करताना काही काही फॅक्टर्स पण त्याच्यावरती अफेक्ट करतात. ते फॅक्टर कोणते, त्याचं महत्व काय, दॅट थिंग्स ऑल्सो वी हॅव डिस्कस्ड. ओके, देन क्वालिटी ऑफ द कन्फर्मन्स, दॅट इज ऑल्सो important point. Not only making the production, but we have to give some commitment to our customer. We have to give some assurance to our customer regarding that our product, so our product is a very best product, and our product is having some good performance, having some good durability. That commitment we have to give to the customer, okay, before delivering that product to the customer. So that is our esteem value, and that is our confidence to in the market as a competitor. Okay, then we have seen some quality control part. So how to control a quality within the manufacturing the phase and after the manufacturing phase. That two terms is very important. प्रोडक्ट बनवत असताना क्वालिटी चेक करणं आणि मेंटेन करणं, प्रोडक्ट मॅन्युफॅक्चरिंग झाल्यानंतर क्वालिटी मेंटेन करणं आणि चेक करणं, that is two very important. Then how to complete that two tasks within that organization or outside that organization. Outside means after selling that part, we have to take care of that part. Okay, okay, so that part also we have seen some parameters, some steps of the quality control we have seen. Then quality cost and value of the cost. Okay, cost of quality and value of the quality, that things we have seen earlier, and we have seen the difference between that also. Cost of quality is different, value of the quality is different. Cost of quality in terms of the money, in terms of the profit. Value is just gaining the some we can call it as a respect, we can call it as a just company respect, company value in terms of the direct and indirect feedback from the customer, or other thing. Okay, so we have completed our chapter number 4 part first, that is a introduction part of the quality management. Okay, so whatever that remaining part of the chapter number 4, that is part number 2, that will be discussed in next lecture. Okay, so again I will request to all of you, whatever that I have given the practical write up in last practical session. I thought I have given some very practical write up. Okay, so I have already sent that lab manual also. So again I request all of you, just start the write up, that 1 or 2 page only small write up is there. Try to complete that write up within 1 or 2 days. I will send again one reminder to you, and within few days I will send assignment write up also. So try to complete that write up, and please be ready with that write up. Okay, once we complete that write up, then I will send final Google form to submission of that all practical write up. Okay, so and again if anything is a requirement from your side, then you can just tell me. I will try to complete that requirement from your side. Again, that one thing, uh, as a IFC 2 part. So we will within, I thought, first week or second week of the May, we will start our ISC second. Okay. So anyone can me just give some overview about the all subject syllabus? Which subject is lagging more?